Hallo, ik ben Sim en ik ben er weer met een paar boekentips voor de komende week, maand, jaar. Hangt ervan af hoe snel dat je leest. En deze week is het dus in het Engels te doen, want ik lees eigenlijk gewoon heel graag Engelstalige boeken. Dus het eerste dat ik mee heb is All My Mother's Lovers van Ilana Massad. Debuutnovel, debuutroman. Prachtig. Het gaat eigenlijk over de relatie van een queer lesbische vrouw met haar moeder die overlijdt. En zij blijft eigenlijk een beetje achter met een... Wat moet ik eigenlijk met die relatie? Wat had ik nog willen zeggen dat ik niet heb kunnen zeggen? Hoe moet ik dat hier afsluiten? En ik ga jullie gewoon een klein stukje uit het begin voorlezen. Spoiler alert. Maar het is de eerste bladzijde, dus in principe kan dat niet zoveel kwaad. August 21st, 2017. Maggie is in the midst of a second lazy orgasm when her brother Ariel calls to tell her their mother has died. Don't pick up, Lucia says, the lower half of her face glistening. But Maggie doesn't listen. She lives for moments like this. Hello, brother. I am currently being eaten out. What are you up to? And when Lucia pulls her face away, peeved, Maggie leans up on her elbow and says, "No, don't stop." But then she listens, and she sits up, and she pulls away from Lucia, tugs her knees close to her body, protective. She can feel her face turn stony. Is sure the color is draining from it as her brother talks. She sees how she must look through her lover's shifting features, Lucia's eyes widening with concern, her mouth hanging open a little, chin still wet. Okay, Maggie says. She repeats it. And then, I'll text you my flight details. She doesn't say I'm sorry, though she is, nor I love you, though she does. She can't think clearly enough to say the things people are supposed to say in such moments. Not because she's stuck, she isn't. She isn't even thinking about her newly dead mother or the violence of her death, a car crash, along a route she can picture well. Instead, Maggie is several steps ahead, thinking of the funeral, who she needs to call, what will happen to her father. She's thinking about whether they need to print a program or if the synagogue will do that, and whether that's even really a thing or just something people do on TV. She's thinking about her planner sitting in the kitchen so far away from where she needs it. Max, you're scaring me, Lucia says. She's sitting very close to Maggie now rather than in between her legs. Where are you? Where are you going? Maggie stays hunched into her phone, looking at flight options, prices, and times. Home, she says. My mom died. En de rest moeten jullie zelf lezen. Ik ga meteen door met het volgende. All My Mother's Lovers is vrij recent. Deze is iets minder recent. Ik denk dat ze nu ongeveer een jaar uit is. Detransition Baby van Tori Peters. Het gaat over iemand die ervoor kiest om te retransitionen, zoals we dat meestal noemen, niet detransitionen. En de relaties die die persoon heeft met andere mensen en hoe dat allemaal loopt, waarom iemand zo'n keuze maakt. Of iemand zelf wel zoveel optie heeft om een andere keuze dan die keuze te maken. Hoe iemand dan hun identiteit beleeft. En ja, hoe dat werkt in relatie tot andere mensen. Mensen die nu kent, mensen die vroeger gekend heeft. Daarnaast is het eigenlijk ook een boek over moederschap en wat dat betekent. Heel grote aanrader. En hier ga ik ook een stukje uit voorlezen. En dit komt echt recht uit het midden van het boek. Dus als je iemand bent die heel graag alles van het begin leest en geen spoilers wil, dan moet je nu even het geluid afzetten en gewoon kijken naar ik die in stilte iets voorlees. The Trans Lady Picnic occupied a clearing atop a hill across from the picnic house in Prospect Park.
Rees had to admire how, in the way that trans women can be ever and subconsciously vigilant, the picnic's organizers had chosen a military advantageous hill. The kind of hill a general would have chosen to make a stand, wooded on 3 sides with a view of the grassy fields below, as well as every path by which a pedestrian could approach. Arrivals to the picnic were spotted and identified among the drifting weekend crowds of Park Slope parents long before they had summited. No one would be sneaking up to surprise the trans women, which is not to say that the passers-by were not themselves surprised. Among many other instances, Rees saw it in the body language of a pair of teenagers ambling by. The moment the 2 boys glanced up the sloped lawns to the group of women sprawled on blankets passing Tupperware back and forth, their teenage figures suddenly huddled into each other to confirm and then broke apart with a laugh. When Rees turned back from the teenagers, she found Sebastian as a girl watching her. Dat is een referentie naar iets daarvoor in het boek, dat zullen we dan moeten lezen op het moment zelf. A jolt ran through Rees. In the intervening years, she downgraded Sebastian from real love to a teenage affair and her own feelings from tragic to immature. But the near familiar face planted doubts about that revision, the lingering suggestion that she downgraded defensively to spare herself. The woman held Rees's gaze for a beat or two, the almost known features wobbling from an uncertain frown into a friendly, even smile, a slight nod, before she turned back to other women beside her. En wat er dan gebeurt tussen die 2 vrouwen, is for me to know and for you to find out. Een young adult book. Nog steeds in het Engels, want daar gaan we voor. The Henna Wars van, nu moet ik zelf even kijken, Abdiba Jaigirdar. Heeft ondertussen verschillende boeken uit die we hier allemaal hebben liggen. Als ik me niet vergis, is dit haar eerste boek. Of het tweede. Ik denk het eerste. En het gaat over 2 meisjes die bevriend geraken, heel veel met elkaar te doen krijgen en misschien ook wel iets meer worden dan vrienden. Maar dat ga ik nu niet verklappen. Maar ja, wij verkopen het dus. I decided to come out to my parents at Suni Apu's engagement party. Not because of Suni Apu and her groom or the buzz of the wedding in the air, and not because everything about a Bengali wedding is so palpably heterosexual that it's almost nauseating. I decided to come out because of the way Amu and Abu look at Suni Apu, with a mixture of pride and love and longing. It isn't directed at her at all, really. It's directed at the future, at our futures, mine and Preti's. I can almost see Amu and Abu stitching it together in their heads. Castles in the air made of deep red wedding sari dreams and lined with thick gold wedding jewelry aspirations. I've never thought of my parents as traditionalists before this. I'd seen them as pioneers, people who made things happen even when those things might seem impossible. They'd broken rigid tradition and have what Bengalis call a love marriage. Though they've never told us the story, I always imagine a movie moment meeting exactly like in a Bollywood movie. Their eyes meet across a crowded room, maybe at a wedding of distant relatives. Amu is in a sari and Abu is in a sherwani. Suddenly, a song starts in the background, something romantic but upbeat. My parents' marriage is one of the reasons they work so well here despite the lack of family and support.
without anything really. They uprooted their lives one day to come to Ireland to bring us here, to give us a better life, they said, even when in some ways they are stuck to the past, to Bangladesh, to everything Bengali custom tells them. Unfortunately, one of those things is this. A wedding consists of a bride and a groom. Het laatste is een non-fictieboek. Ik denk een van mijn lievelingsboeken aller tijden. So Hormonal, een collectie van essays over hormonen. En dat mag u zo vaag en zo breed nemen als het klinkt. Er staan heel wat dingen in van mensen die zelf op de een of andere manier een verhaal hebben over hun hormonen. Transpersonen die moeilijk aan de juiste hormonen geraken omwille van gatekeeping in de medische wereld. Mensen die psychische kwetsbaarheden hebben en dat kunnen linken aan bepaalde hormonen die te veel of te weinig aanwezig zijn. Mensen die kanker hebben gehad en daardoor in de menopauze zijn terechtgekomen, vroeger dan gepland. Er staat ook een heel fijn essay in over menstruatiearmoede. En de meeste dingen gaan over de UK, maar er zitten zeker ook dingen in die heel relevant zijn voor de Belgische context. Ik ga jullie een klein stukje voorlezen uit mijn favoriete essay. De titel is No Country for Neurodivergent Women by Donna Alexander. Enshrined in Ireland's constitution is Article 41.2, which states that by her life within the home, woman gives to the state a support without which the common good cannot be achieved, and that the state will ensure that mothers shall not be obliged by economic necessity to engage in labor to the neglect of their duties in the home. These words copper fasten a collusion between church and state to control the lives of girls and women, and they've been exploited to their most depraved possibilities. They may as well have written, a woman should be a maid in the living room, a cook in the kitchen, and a whore in the bedroom. Women in Ireland have, at one point or another, been denied divorce, property ownership, the right to work, protection from marital rape, reproductive choice, and broader forms of equal health care, and other markers of equal citizenship in a civilized society. While we defeated many of these barbaric experiments in psychotic evangelical patriarchy, some still persist. Ireland is no country for neurodivergent women. We can be women and we can be mothers and homemakers if we want to, even brilliant ones, but not without grappling with the challenges of chronic and severe pain, distraction, impulsivity, and disorganization. Rather than the holy trinity of maid, cook, and whore, I would have to say that I embody the unholy chaos of a mess in the living room, a mess in the kitchen, and, well, a hot mess in the bedroom. Dat was het voor deze keer. Als die boeken jullie aanspraken, dan kan je die altijd bestellen via onze webshop www.kartonnendozenlgbt.be. Je mag ook hier gewoon binnenspringen in de winkel. Dat is Draakstraat 34 in Antwerpen op Surenborg. En in de stijl van wat ik nu net heb voorgelezen, hebben we ook heel veel andere dingen. Dus als je naar iets specifiek op zoek bent, stuur ons gerust een mailtje, bel eventjes of kom even langs en dan zoek ik het voor u uit.